Yes. कालचं न्यूमेरिकल सॉल्व केले का? Yes, sir. आन्सर मॅच होत Yes, आहेत? sir. आन्सर मॅच होत आहेत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, any difficulty? No, sir. Okay, No, sir. okay. If any difficulty, please unmute yourself and please ask. कुणाला काही अडचण असेल तर प्लीज विचारा. कालचे जे न्यूमेरिकल होमवर्कला दिलं होतं मी, त्यामध्ये कुणाला काही अडचण असेल तर प्लीज विचारा. If it is not, then we will proceed for next numerical. Next. Around. Determine the magnitude and magnitude, comma, direction and position of resultant force of the force system as shown in figure with reference to point A. With reference to point A. Yes, we have to find out the magnitude, direction and position of resultant force with reference to point A. Today's strength is very less, only 42 students are there. What is the reason? I don't know. 15 minutes are past. Okay, all of you written. Shall I proceed? Shall I proceed? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Right, okay. Draw the diagram. This is the reference point A. Suppose this is your B. C. D. E.
2 meter, 2 meter, so this is 45 kilonewton. This is 20 kilonewton, 25 kilonewton, 20 kilonewton. We have to find out the magnitude, direction, and position of resultant with reference to point A. With reference to point A. So force 45 kilonewton passing through point B, force 20 kilonewton passing through point E, force 20 kilonewton passing through point C, and this 25 is passing through point D. Okay. Okay, as usual. So each angle is equal to how much? So it is square, 2 by 2 meter square. So each angle is equal to how much? 45 degree. 45 degree, 45. exactly correct. 45 degree, exactly correct. Because tan inverse 2 by 2, that is tan inverse of 1 is 45. Tan theta 1 is equal to 2 by 2. So theta 1 is equal to tan inverse of 1. So theta 1 is equal to 45 degree. Theta 2 is equal to 45 degree. Okay, both are 45 degree. So now next is you have to find out summation fx. For that, I'm now directly writing. So I hope all of you understood. Step 1, summation fx is next step, summation fx. In bracket, rightward positive, comma, leftward negative. So summation fx is equal to first 20 Newton, it is having component is 0 plus 45 kilonewton, 45 cos 45, it is going in a first quadrant, therefore positive, minus 20 cos 45, it is going in third quadrant. Hope all of you understood this, what I am writing, plus 25 cos 0, that is 1. So tell me summation fx is equal to. Yes, please. Summation fx is equal to. How much? 42.68. Correct. Or plus or minus? Plus. Plus. So summation fx is equal to 42.68 kilonewton. Next is summation fy. Next second, summation fy. Upward positive, downward negative. So summation of fy is equal to 20 plus 45 sine 45
45 sine 45 plus 20 sine 45 plus 25 sine 0 so how much summation Fy is equal to 65.96. 65.96 correct kilonewton summation Fy is 65.96 kilonewton. Hope all of you have done the practice and all of you know this. I'm not repeating once again this resolution of forces. You have to practice at your own level. Okay, I have taken 4 to 5 numericals so that you have to practice yourself and you can solve this. Okay, so next magnitude of resultant. प्रॅक्टिस 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 जेवढं तुम्ही करचाल तेवढं तुम्हाला ते जमेल मेकॅनिक्स फक्त आज वही बंद केली उद्या उघडली तर येणार नाही नेक्स्ट मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट magnitude of resultant R is equal to 78.56. correct correct summation fx square plus summation fy square it is equal to 78.57 kilonewton correct next direction fourth direction of resultant alpha is equal to tan inverse mode summation fy by summation fx so how much it is 57.09. 57.09 correct 09. correct so alpha is equal to 57.09 degree 57.09 degree that is value of alpha okay next fifth position of resultant with respect to point A position of resultant with respect to point A next line clockwise positive anti-clockwise negative clockwise positive anti-clockwise negative okay next line summation of moment of forces about point A is equal to first we have to consider the 20 kilonewton force this 20 newton force that is about point A so it is anti-clockwise okay it is effect is anti-clockwise so this force is going like this towards point A this force is going like this towards point A. This 20 kilonewton force is going like this
towards point A. So it is anti-clockwise. It is anti-clockwise. So anti-clockwise is negative. So it is minus 20. So distance between point of force, that is point E, ज्या पॉइंटला फोर्स आहे तो पॉइंट आणि जिथं मोमेंट घ्यायचं तिथला पॉइंट, या दोघांमधलं डिस्टन्स घ्यायचं. सो नाउ 20 kilonewton force is acting at point E. 20 kilonewton force is acting at point E, and we are taking the moment about point A. We are taking the moment about point A. So 20 into perpendicular distance. As I told in last lecture, force जर vertical असेल तर perpendicular distance horizontal असतं. आणि जर फोर्स जर हॉरिझॉन्टल असेल तर त्याचा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स तुमचा व्हर्टिकल असेल. रिमेंबर दिस थिंग. फोर्स जर तुमचा व्हर्टिकल असेल तर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स घ्यायचं, आणि फोर्स जर हॉरिझॉन्टल असेल तर डिस्टन्स व्हर्टिकल घ्यायचं. सो नाउ द फोर्स इज व्हर्टिकल, सो हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स इज 6 मीटर. सो 6. नेक्स्ट, $45 kilonewton is having two components. $45 kilonewton having two components. One is vertical and another is horizontal. Okay. So this component is 20 sine 45 . One minute. So this point is point C. This is 20 cos 45. हे यायलाच पाहिजे. आम्ही आता मी सांगत बसणार नाहीये हे कसं आलं काय आलं, हे तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे. आणि हा 45 cos 45 sin 45, हा 45 cos 45. I'm not repeating once again that how this came. Okay. So now 20 into 6 is over. Now next is this 45 sin 45. मी काय बोलतोय काय करतोय लक्ष देऊन ऐका. ओके. 45 sin 45 हा फोर्स व्हर्टिकल आहे आणि हा पॉइंट ए ला घ्यायचा आहे, त्यामुळे पॉइंट ए कडे असा जाईल, असा जाईल. तर हा सुद्धा अँटी क्लॉकवाईज असेल. ओके. 45 sin 45 जो आहे, ठीक आहे, 45 sin 45 हा फोर्स आहे टुवर्ड्स पॉइंट ए कडे, अँटी क्लॉकवाईज जाईल. सो मायनस अगेन मायनस 45 sin 45 and force is vertical. Force vertical आहे त्यामुळे डिस्टन्स हॉरिझॉन्टल घ्यायचा. सो फ्रॉम पॉइंट बी अप टू पॉइंट ए horizontal distance is 2 meter, that is multiplied by 2. Next, 45 cos 45. Okay, it is going towards point A like this. Okay, 45 cos 45, it is going towards point A like this, that is clockwise. So plus 45 cos 45 multiply by, as force is passing through point B, so distance between point B and point A, that is vertical distance, because force is horizontal, so we have to take the perpendicular distance. As force is horizontal, so distance is vertical, so vertical distance is 2 meter, so multiply by 2. Understood? Yes or no? लक्षात येतं काय म्हणते मी? Yes, sir. त्यासाठी रिझल्टंट माहित पाहिजे कसं कॅल्क्युलेट करायचं. Okay. So this is 20 into 6. कसं आलं परत एकदा रिपीट करतो. पॉइंट ई ला फोर्स आहे 20, फोर्स वर्टिकल आहे त्यामुळे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हॉरिझॉन्टल, आणि हा 20 न्यूटन फोर्स पॉइंट ए कडे
असा चाललाय, त्यामुळे अँटी क्लॉकवाईज, त्यामुळे मायनस घेतला. 20 इंटू फोर्स इज परपेंडिक्युलर 6 मीटर. मोमेंट इज इक्वल टू फॉर्म्युला लिहून घेतला, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, मोमेंटचा फॉर्म्युला, राईट. नंतर 45 sin 45 is going towards point A in anti-clockwise direction, right? So it is taken as negative, right? It is taken as negative. Multiply by 2, y2, because force is vertical, horizontal distance is 2 meter. Now next 45 cos 45, it is acting clockwise, or it is going towards point A in a clockwise direction. Point A kade to clockwise chalna hai, and force is horizontal, so vertical distance is 2 meter. Vertical distance is 2 meter, so multiply by 2, that is positive. Right? Next, now I will consider this 20 Newton. So this 20 cos 45, लक्षात राहत नसेल तर लिहून घ्या, मी काय काय ड्रॉ करतोय डायग्राम मध्ये. लक्षात राहत नसेल तर डायग्राम मध्ये लिहून घ्या. ओके, स्क्रीनवरती जे मी करतोय ते लिहित चला. Okay, now this is 20 cos 45. It is going towards point A in anti-clockwise direction. So minus 20 cos 45, 20 cos 45, as force is acting at a point C, force is acting at point C and the force is horizontal. So we have to take the vertical distance, that is 2 plus 2, that is multiplied by 4 meter. Remember the formula of moment. Moment is equal to force into perpendicular distance. In last two lecture, we have discussed that thing. Okay, so you have to revise the thing that we have discussed in previous lecture, right? Hope all of you understood this. Now next is 20 sin 45. Okay, 20 sin 45 is again going towards point A. Take the shortest distance. Shortest distance, जो जवळचा डिस्टन्स आहे ते घ्या. हा असा इकडून फिरून नकोय, हा इकडून पण जातोय पण नकोय. जे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असेल दॅट यू टू कन्सिडर वाईल यू टेकिंग द मोमेंट. ओके, इन दिस टाईप ऑफ न्यूमेरिकल्स, अशा टाईपच्या न्यूमेरिकल्समध्ये मोमेंट घेताना हा पॉईंट सी ला फोर्स आहे आणि पॉईंट ए आहे इथं जवळ आहे. तुम्ही असं जर घेतलात तर तुम्हाला हा टोटल डिस्टन्स तुमचं, ओके, पॉईंट सी पासून ए पर्यंत 2 आहे आणि इकडं सुद्धा 2च आहे. पण जनरली जे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहेत त्याजवळ घ्या. ठीक आहे, ह्या केसमध्ये काय दोन्ही जवळ असणार आहेत. बट टेक द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स, राईट. सो मायनस 20 साइन 45 into 2 y2, force is vertical and the distance between A and C is 2 meter, right? The next last force is 25 kilonewton, that is horizontal, which is acting at point D. So it is going in this direction, so it will make the clockwise sense towards point A. So plus 25 into, and the point from point D up to point A, force is horizontal, so vertical distance is your 8 meter. Force is horizontal, so take the distance vertical, so is equal to, find out the value of summation of MFA. Yes, please. If any difficulty, please unmute yourself and please ask. So what is the value of summation of moment of forces about point A? Yes, please. Do it fast. हां, कुणाला अडचण आहे तर प्लीज विचारा. चला लवकर लवकर अनम्यूट करा, प्लीज विचारा. कुठला व्हॅल्यू? हां सर, हे 55.15. काय झालं? आन्सर सर 55.15. 55. 23.44. 23.44. 44. Okay. We will check once again. 45 sin 45 किती आता?
31.81. मायनस ना, Yes, sir. आणि हे खालचे प्लस आहे, मग हे दोन्ही सुद्धा कॅन्सल होऊन जातील ना. Yes, sir. हे दोन टर्म कॅन्सल व्हायला पाहिजेत, कारण दोघांची व्हॅल्यू सेम येते, पण एक निगेटिव्ह आहे एक पॉझिटिव्ह आहे. हा सांगा बरं किती येतं. समेशन ऑफ एम एफ ए, हे दोन्ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुम्हाला असं जाणवेल की निगेटिव्ह येईल हे पॉझिटिव्ह येईल, त्यामुळे हे दोन्ही व्हॅल्यू ऑटोमॅटिक निघून जातील. हां प्लीज. सर -4.84. करेक्ट. पहिल्याची तिघाचं वजन जे सांगितलं ते आन्सर चेक करा परत एकदा. सो 4.85 बरोबर का. 84. 84 का, ठीक आहे. 84 मायनस 4.84 किलो न्यूटन मीटर. ऑल ऑफ यू प्लीज चेक द युअर कॅल्क्युलेशन. हां हे बरोबर आहे का 4.84, वेदर इट इज करेक्ट ऑर नॉट. Yes, sir. राईट Yes, sir. राईट ओके. So now last that we have to find out the D, as the resultant is known to us. Next line, using which theorem? Using Varignon's theorem. Varignon's theorem. Summation of, sorry, on this side we will take moment of resultant about point A is equal to summation of M forces about point A. So is equal to R into D is equal to minus 4.84. So R is known to you. R is 78.57 into D is equal to minus 4.84. So how much D is equal to? Zero point zero 0.061. Plus or minus? Minus. Right, meter from A. From A. So negative sign indicates anti-clockwise movement of resultant. Resultant काय करतोय, anti-clockwise movement क्रिएट करतोय. डिस्टन्स निगेटिव्ह आहे म्हणजे काय, हा जी एम इंटू आर ए जी व्हॅल्यू आहे ते निगेटिव्ह येते, म्हणजे रिझल्टंट जो आहे तो अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननी जातोय टुवर्ड्स पॉईंट ए. अँटी क्लॉकवाईज असल्यामुळे काय येतं, निगेटिव्ह साईन येतं. ओके, निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स. रिमेंबर हा, क्वेश्चनमध्ये विचारलं जाऊ शकतो आन्सर देऊन, व्हॉट निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स. सो निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स, 1 minute. Okay, so negative sign indicates that the moment of resultant is anti-clockwise. Moment of resultant is anti-clockwise. That is meaning of negative sign. Understood? If any doubt, please unmute yourself and please ask. Yes, please. हा काय डाऊट आहे का, विचारा लवकर, चला. काही डाऊट आहे का? नाही, सगळं समजलं, कोणाला काय अडचण? ठीक आहे.
Shall I clear this? Yes, sir. Next numerical. Find R, alpha, and D. Find R, alpha, and D. We'll check whether you have to solve this numerical or not. This is y-axis, this is x-axis, this is reference point O. Coordinates are given. We have to find out D with reference to point A, sorry, point O. Coordinate of each point is given, point A, B, C, and this point is D. 35, 15, 25, 25. ओके, तर प्रत्येक पॉइंटचे कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत. ए पॉइंट जर बघितला तर ओ पॉइंट पासून इथून 10 मीटर आणि इथून 10 मीटर वरती हा पॉइंट ए आहे. सो एक्स इज 10, वाय इज 10 फॉर पॉइंट ए. Yes. Please find out summation fx, summation fy. Yes, please do it fast. All angles are with respect to horizontal. 45 degree, 75, 60 degree. All are with reference to horizontal. Okay. So do it fast and find out summation fx, summation fy. Resolve all the